bonsoir, avant de commencer, dites-moi, de quelle ville, de quel pays m'écoutez-vous si soir? J'aime savoir jusqu'au voyage en ces histoires oubliées, jusqu'au parvient en ces voix. Fermes les yeux, écoutez le vent. Il n'est pas si différent de celui qui soufflait dans les ruelles de pierre, il a sept siècles. Il portait avec lui l'odeur de la cendre, du cuir mouillé et du pain noir, et parfois un murmure, un nom, une prière, une promesse brisée. Si soir, je vais vous parler d'elles. Des femmes dont on n'y grave jamais les noms dans les pierres, mais qui en survécu tout. Celles que l'histoire est souvent réduite à un mot, sorcières, pitaines, servants, mais qui étaient avant tout des filles, des mères, des soeurs, et pour rester vivantes, elles ont dû apprendre à disparaître, plier sans rompre. Elles ont dû se taire. Oh oui, parler en secret. Imaginez que vous êtes l'une d'elles, une femme dans l'Europe du XIV siècle, and I chevalier, ni noble, pas même bourgeoise, juste vivante, trop vivante pour un monde qui ne voulait pas entendre votre voix. Que fallait-il faire pour ne pas mourir? Ô père, pour ne pas être oublié vivante? Astérisque, imaginez. Il fait encore oui lorsque vous vous levez. Vos pieds nous touchant le sol de terre battue, glace et poussiéreux. Author de vous six enfants? Respirant lentement, en roules dans des lambeaux de laine qui sentent le suif et la sueur. Le feu s'est éteint depuis des heures. Vous n'avez plus de bois. Vous sortez. Le village dort, recroqueville contre le hiver. Vos mains crevasses cherchent des tétans dans le noir, la poignée de la porte. Vos doigts saignent, à cause du froid et du travail. Vous partez. Marcher. Tit. Avant les autres. Parce que vous n'avez pas de pain, et que vous espérez en mendier un morceau au Ballinger, quand il aura fini de courir pour les seigneurs. Les femmes comme vous n'ont pas de nom dans les registres. Just des charges. Papas dit, veuve dit, mère dit. Pourtant, c'est vous qui tenez la maison, la terre, les enfants, le feu, les bêtes, le linge. Vous êtes la pini dorsale du village. Sans en avoir le droit.qund. A manquer. Et elle vient toujours à manquer. Vous broyez l'écorce. Oui, le sigle noir infeste d'ergot. Vous le savez d'André. Mais vous avez-vous vos enfants venir de fame. Alors vous le faites, quand même. Vous cuisez si pain amer, si pain de malheur. Et vous priez pour que le poison n'y touche des personnes cette fois. Certains hivers, la fame devient un langage. On l'entend dans les silences, dans les gestes plus lents, dans les querelles qui éclatent sans raison. On le voit dans les regards vides, dans les marches qui traînent, dans les enfants qui pleurent sans larmes. Et pourtant, vous continuez, vous vous levez, vous raccommodez, vous cherchez des orties, des escargots, des racines. Vous changez un fil de laine contre une poignée de sel. Vous baissez les yeux quand le Seigneur passe. Survivre n'est pas un exploit. C'est une habitude. Combien étaient-elles, ces femmes silencieuses? Celles dont le vent grand date, et dont la dignité s'était faite. Celles qui mangent épres tout le monde. Oh, pas du tout. Si n'est que le premier fil, tire d'un tissu bien plus vaste. Et si soir, nous allons lentement, point par point, les déplier. Astérisque imaginez maintenant, une piece étroite, sans fenêtre. L'odeur est forte, sang, moisi, sueur et père.
Vous étiez along des sur des linges raches, votre ventre tremble, votre gorge est sèche, et chaque spasme semble fondre votre corps en deux. Vous accouchez, mais pas dans un lit blanc, entouré de soins. Non, vous êtes là, seul ou presque, avec une femme plus âgée, une sage, parfois une parente, parfois une inconnue. Elle ne vous parle pas que. Elle sait que ce moment est d'endre. Trop de femmes y mourent. Elle vous tend la main. Mais elle sait aussi que cela ne suffit pas. Dans les villages accoucheurs, c'est survivre une fois de plus et la volonté de Dieu. La croûte du hasard. Au poids du pech qu'on dit inscrit dans vos entrées. Car n'oubliez pas. On vous a appris que vous êtes la descendante, celle qui est forte, celle qui a condamné l'humanité et la douleur. Et l'enfantement est le prix dot, il n'y a pas de médecine, pas de comment, pas de compréhension, juste des cris qu'il faut étouffer, des prières qu'on murmure, des saignements qu'on cache avec des chiffons lèvres trop de fois. Et si l'enfant ne respire pas, vous êtes Peter maudit. Et si c'est une fille, vous le savez déjà. Son destin ressemblera au vôtre. Et pourtant, certaines femmes deviennent fortes dans ces sang. La matrone du village, la guérisseuse, celle qui est vous notre des sentences devises. Elles savent masser, apaiser, retourner en fadas avec leurs mains nues. Elles sont sages, mais souvent accusées de sorcellerie, parce qu'une femme qui sait trop de choses. Inquiétez êtes-vous, la jeune mère, vous dormez enfin, quelques heures. Mais demain, il faudra later recoudre, laver les linges, porter l'eau, nourrir les bêtes. Personne ne dira, repose-toi, tu viens de donner la vie. On ne célèbre pas votre douleur. En latin, on l'exige. En l'anglais, mais si soyez nous souvenons. Asterisk imaginez maintenant, un pisitroit sans fenêtre. Le dur y est forte, sang, moisi, sueur et père. Vous êtes. Along des sur des linges raches, votre ventre tremble, votre gorge est sèche, et chaque spasme semble fondre votre corps en deux. Vous accouchez, mais pas dans un lit blanc, entouré de soins. Non, vous êtes là, seul ou presque, avec une femme plus âgée, une sage, parfois une parente, parfois une inconnue. Elle ne vous parle pas que. Elle sait que ce moment est d'endre. Trop de femmes y mourent. Elle vous tend la main. Mais elle sait aussi que cela ne suffit pas. Dans les villages accoucheurs, c'est survivre une fois de plus et la volonté de Dieu. La croûte du hasard. Au poids du pech qu'on dit inscrit dans vos entrées. Car n'oubliez pas. On vous a appris que vous êtes la descendante, celle qui est forte, celle qui a condamné l'humanité et la douleur. Et l'enfantement est le prix dot, il n'y a pas de médecine, pas de comment, pas de compréhension, juste des cris qu'il faut étouffer, des prières qu'on murmure, des saignements qu'on cache avec des chiffons lèvres trop de fois. Et si l'enfant ne respire pas, vous êtes Peter maudit. Et si c'est une fille, vous le savez déjà. Son destin ressemblera au vôtre. Et pourtant, certaines femmes deviennent fortes dans ces sang. La matrone du village, la guérisseuse, celle qui est vous notre des sentences devises. Elles savent masser, apaiser, retourner en fadas avec leurs mains nues. Elles sont sages, mais souvent accusées de sorcellerie, parce qu'une femme qui sait trop de choses. Inquiétez êtes-vous, la jeune mère, vous dormez enfin, quelques heures. Mais demain,
il faudra a later recruiter, lever les linges, porter low, nourrir les baits. Person ni dira, repose toi, to vins de donner la vie. On ni celebre pas votre dollar, en Latin, en l'exige, en l'obli, mais si soyer nous souvenons. Asterisk imagines maintenant une ruelle, étroite, humide, presque invisible sur les cartes des villes médiévales. C'est là que certaines femmes attendent, le dos contre un mur, les yeux dans l'ombre, les mains crispies, sur une étoffe fraîche. Elles n'y sont pas là par choix. Elles sont là parce qu'elles ont faim. Elles sont là parce qu'on leur a dit que c'était leur dernier recours. On les appelle les filles de joie. Mais il n'y a, en I, joie, sigh, seulement la nécessite. Le vent vide, l'enfant malade. Le lawyer dit, et parfois, la soeur plus jeune qu'il faut empêcher de suivre le même chemin. Le client est souvent brutal, parfois sale, parfois violent. Mais il est de l'argent. Et dans ce monde, l'argent vaut plus que la tendresse, plus que l'intégrité, plus que l'âme. Les maisons closes sont tolérées tant qu'elles payent la taxe. Certaines femmes deviennent presque riches, mais à quel prix? Leurs corps deviennent des terrains d'usure. Leurs visages s'apparent de sourires mécaniques. Le soir, elles levantent le sang, leurs jambes tremblant. Et les prières deviennent silenc, ieuses dot. De voyer aussi celles, qui n'y survivent pas et le hiver. Ou et une grossesse non désirée. Ou et la syphilis, qui mange la peau et le souffle. Celles là, en les enterre sans nom, loin du cimetière. Parce qu'elles n'étaient pas pures, parce qu'elles n'étaient pas épouses, mais elles ont nourri des enfants, sauvent des soeurs, protègent des mères, et le monde les a punis pour cela. Si soeur penses à elles, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Imaginez un sentir, loin du village, et le riz d'une voice. Une petite cabane, et puis visible sous les feuillages. Là vit une femme seule. On dit qu'elle parle aux plantes. On dit qu'elle soigne. On dit qu'elle sait. Elle n'est en I noble, en I religieuse, en I papaus. Elle est autre chose. Un reste de savoir ancien. Une mémoire païenne, transmise de femme en femme. Elle connaît la camomille pour les fièvres, la sage pour les saignements, le millepertuis pour la tristesse, et aussi des herbes qu'on n'y n'en a pas à voix haute. Celles qui arrêtent les enfants non voulus, celles qui apaisent la douleur de l'existence, les villageois viennent à elles l'ennui. En silence, elles apportent un yuf, un peb de lait, un morceau de tissu, et en échange, elles recueillent des remèdes. Ou simplement une écoute, mais la guerre sus fait père. Ô hommes, ô prêtres, à l'ordre, car elles déchant un pouvoir, qui échappe aux lèvres, aux lois, aux messes, et parfois, si pouvoir dérange, on l'accuse de sorcellerie, d'empoisonnement. Caressé, elle est battue, exilée, parfois brûlée, mais tant qu'elle vit, elle continue, parce qu'elle a vu des enfants guérir, des mères survivre, des mères frapper moins fort. Elle connaît la valeur de son savoir. Même si personne n'y l'a dit, fendat et si sawyer, dans le confort moderne de vos lamps et de vos straps. Pensez à elle. Cette femme qui, sans diplôme, sans autorité, sans voix, sauvet des vies, un par un. Et l'ombre du monde, asterisk imaginez, une jeune fille marche, tête baissée,
Ses pas étoffes par les pierres freuds. Ella daus, petitrezans. On al a amené ici matin. On lui edit, c'est pourtant bien. Et la grande porte c'est refermée derrière. L. est désormais n'avait pas par vocation. Mais parce qu'elle était la troisième fille d'une famille trop pauvre. Parce qu'il n'y avait pas de dot pour un mariage. Q nourrir une bouche de moins, c'est parfois survivre. Le couvent est austère. L'air y sent la cire, l'humidite, et les livres. On y prie, on y coude, parfois. Mais surtout, on y apprend et se taire. A obéir, a single quotes effacer.certaines. Sours en trouve là un refuge. Un monde sans hommes, sans grossesses imposies, sans coups. Un monde ferme, certes, mais au l'on respire mieux que dans la rue. Mais pour d'autres, c'est you en prison, you en vire sans toucher. Sans rire, sans lumière. Avec chaque nuit, si rêve qui revient, courir, sauter un mur. Sentir le soleil sur ses cheveux laches dot et parfois, derrière les murs, il y a des abus, des confesseurs trop proches, des supérieurs trop durs, des punitions humiliantes. Car même ici, laterite publies dot, pourtant, beaucoup. De femmes sont mortes en paix, entre ces morts. Certains ont même les des manuscrits, des pictures, des chants, témoins mutes de leur passage. Si soir, souvenons-nous de celles qu'on est cachées derrière des murs, pour mieux les oublier. Et qui, malgré tout, ont les yeux en trace. Discrète, mais indelible. Asterisk imagines. Un grand lit de baldaquin. Day. Draps de lin, lords et riches. You any chambre que vous n'avez pas choisi. Dans un château que vous n'avez jamais visité. Si soir, vous avez 2 ans. Kangs pahater. Et vous êtes désormais papaus. On vous est lavé, habillé, pagni. On vous est dit de sourire. On vous est parole d'honneur, de ligny, de devoir conjugal. Mais personne ne vous est demande si vous avez espère. L'homme qui entre dans la chambre si soir est votre mari. Il est le double de votre juge, parfois le triple. Il sent le vin, la chasse, le pouvoir. Et vous sentez l'encens, la sourfroid, la cire de cierges. Vous n'y parlez pas. Vous n'y pleurez pas. Parce qu'on vous est appris et n'y pas faire de vague. Parce que cette nuit, dit-on, est votre devoir. Que votre silence est la condition de la paix entre 2 familles. Les viles conjugales n'existent pas dans les lois. Un mari est tous les droits sur le corps de son papaus. Et si vous tombez enceinte, si qui arrive souvent, votre ventre grossit avec la peur, pas avec la joie. Certaines femmes s'intersissent. Elles deviennent maîtresses de la maison. D'autres se brisent lentement, en silence. Quelqu'unes finissent au couvent. D'autres perdent la raison d'être et pourtant, dans l'ombre de ces mariages arrangés, certains réussissent et survivent autrement. Par l'intelligence, par la patience, par l'art de s'effacer sans disparaître. Elles devinent stratégies dans les coulisses d'un monde d'homme. Mais à quel prix? Si soir, pensez à elles. Celles dont l'ennui de noces fut un duel. Et dont le mariage fut une longue éclipse. Asterisk imagines? You n'ai pas étroit, basse de plafond. Au l'air est saturé de poussière. Le bois craque sous le poids du métier et tisser. Et au centre, une femme, penchée, concentrée, les doix. Rolls par les fils trop tendus. Eltis, pas pour l'art, pas pour l'orgueil, mais pour survivre.
Depuis l'aube, elle fate dancer ses pied sur les pétales, fate passer la navette, tireless trames. Des gestes repeats des milliers de fois, jusqu'à l'oubli de soi. Elle tisse pour un mater drapier, un marchand, un seigneur. Et elle sera pays en faring, ou en quelques pieces, souvent trop tard. Parfois jamais. Les textiles, dans l'Europe médiévale, c'est l'un des rares métiers tolérés pour les femmes. Mais cette tolérance a un prix. Il faut travailler sans relâche, ni pas tomber enceinte, ni pas revendiquer, et surtout, ni pas devenir trop habile, au risque de menacer un homme. Alors, on cache son talent derrière le mot aide. On dit, elle assiste son mari. On dit, elle n'a pas détaillé son nom, mais s'estoigs. Au savant, dance. Low pénombre, certains chantent doucement pour tenir le rythme. Des chansons tristes, toujours, avec des refrains lents. D'autres comptent les points, les jours, les dits, etc. S. Et chaque fil passe dans le métier, c'est un morceau de vie. Un fragment d'existence suspendu, entre la pauvreté et el single quotes invisible et acute si soir, pensons et elles. Celles dont les mains en tissent les étoffes des rois, mais qui n'iront jamais droit et la douceur du velours. Asterisk imagines. Un place de village, un matin de brume. Les étals sont rustiques, faits de bois maltail, couverts de tissus uses. Le sol est beau, les coqs chantent encore, et l'odeur. De ale, de terre et de bataille se mêle et celle du pain tiède. Et là, parmi les cris, les marchandages, les bousculades. Des femmes, elles n'y sont pas là pour acheter, elles sont là pour vendre. Des goffs, du lait, quelques herbes cueillies, et l'aube, un bot de lin, un pot de meal, parfois même. Elles vendent si qu'elles n'osent nommer leur voix, leur compagnie, leur regard. Elles n'y possèdent pas de cop, pas d'enseigne, juste une couverture passée sur le sol, et l'espoir de rentrer avec quelques deniers. Chaque venti est un combat. Il faut parler sans offenser, sourire sans. Trop séduire, négocier sans se faire humilier. Les clients, souvent des hommes testant, commentant, marquant jusqu'à l'os, et parfois demandant plus que prix. En rendez-vous. Une nuit. Un det et payer autrement, mais les femmes du marché savent lire les silences. Elles savent et qui parler, et qui dire non, et qui mentir. Elles savent qu'on baisser les yeux, qu'on rire trop fort, qu'on s'éloigner lentement.certaines. Plus ages prennent les passions sous leur aile. Elles enseignent comment caquer la paire sous le verbe. Comment emballer les légumes pour qu'ils paraissent plus frais. Comment survivre et une journée d'hiver sans vendre un soul. Chose dat la marche, c'est un théâtre. Et ces femmes en sont les actrices oubliées. Chaque semaine, elles jouent leur rôle. Vendeuses et pauses invisibles. Et repartent. Un peu plus uses, un peu plus fortes si soir, souvenons nous d'elles, celles qui vendaient tout. Sauf. Leur dignité, asterisk imagines, une cathédrale in construction. Les échafaudages en bois, grincent sous le poids des ouvriers. La poussière de pierre flotte dans l'air comme une neige sèche. Mais derrière, plus loin dans les dépendances, dans les cuisines, dans les recoins silencieux, les femmes s'y activent. Elles n'apparaissent dans aucune chronique des bâtisseurs. Et pourtant, sans elles,
leglis el meme sefonderate, els levant les linges sakers, preparant les repes de moin, reparant les vêtements, soignant les plays, on les appels les oblates, les converses, parfois simplement. Servants de die, leur foi est réel, leur labor constant, mais els ne pavoix au chapiter. Els ne crivent pas les priors. Els les resident. Els ne montent pas en chair. Els ne toyent la pierre dot que parfois. Els se confessent. Et des hommes plus puissants, parfois trop proches, parfois trop exigents. Certains tumit in sens. Et alors, on les chasse. Car une femme failable, sui la maison de die, mais jamais le prêtre. Pourtant, d'autres trouvant refuge dans la foi. Els chantant, causant, écrivant parfois en secret. Els laissant des marges de caries, des recettes de plants, des versets broads dans la doubleur d'un manteau. Els croient, malgré tout. En Dieu, peut-être. Mais surtout, qu'en la force de résister dans le silence. Si sawyer, dans votre propre silence. Penses et els. Celles qui surveillent un Dieu, qui ne leur donnent pas de nom, et qui, pourtant, restent fidèles à l'amour. Pas à la hiérarchie. Imaginez un acte signed par un homme. Une un mariage, un jugement, et au bus du parchemin, un espace vide. Car les femmes souvent ne veillent pas le droit de crier leur nom. En aiguë le porter librement. Vous êtes ni fille de quelqu'un. Puis vous êtes devenue femme de quelqu'un. Et si vous êtes veuve, vous êtes encore désignée par si ligne disparu. Jamais vous-même. Toujours et travers l'autre, vous n'avez pas de propriété. Le pain que vous cuisez, le champ que vous labourez, les habits que vous cassez, tout appartient à un homme. Même votre propre corps dans les yeux de la et. Pourtant, vous gérez. Vous négociez. Vous organisez les récoltes. Vous protégez les enfants. Vous tenez la maison. Vous connaissez la terre mieux que quiconque. Mais votre signature est en silence. Certains tentent de contourner. Elles se font appeler marquants, dames de foyer, tutrices. Elles dissimulent leur pouvoir sous des mots modestes. Elles tiennent les livres de compte, sans les signer. Mais parfois, une révolte éclate. Une femme ose plaindre. O demande justice. Alors, le monde se referme. Elle est accusée de folie. O de sorcellerie. O simplement de trop parler. Éter. Femme, c'est parfois vivre dans une cellule sans murs. Sans barreaux visibles. Mais avec des règles, des lois, des attentes. Qui pesant comme des chains. Si sawyer, souvenons-nous d'elles. Celles qu'on n'a jamais appelées par leur prénom. Celles dont l'histoire évoque la voix, mais pas la force, astérisque imaginez. Une jeune femme au crépuscule. Elle marche seule, tenant dans ses jupes une poignée de noisettes, quelques pommes glanées sous une haie, un œuf subtilisé dans un palaya désert. Elle n'a pas faim pour elle-même. Elle vole pour ses enfants. Dans le monde médiéval, le volume n'est pas un crime de cupidité. C'est souvent un acte de survie. Un pain arrêté aux marches, une brassée de bois dans les terres du Seigneur. Une carcasse ramassée au bord du chemin. Mais si elle est prise, elle risque la honte publique, la fouette, la mutilation. Et si elle vole plusieurs fois, on la marquera au feu. Au père, on la peindra. Car voler est un péché, mais mourir dit. Fame, apparemment, n'y l'est pas. Alors les femmes apprennent à mentir. Et caquer, et détourner. Elles causent des pochés sous leurs jupes. Evident les regards.
Crient des complicits entre elle stat, elle est inventant aussi d'histoire. Pour attendre. Pour que marchand oublie une dette. Pour que le prater offer. Un peu de peine. Pour que am rich détourne, les you d'une petite vie, all dot le ruse deviate. You en arme. Pas pour trahir. Mais pour survivre sans se dru ir dot et le soir, quand les enfants dorment le ventre et peine rempli. Elle regarde le ciel, et se demande si doit le voit. Et si oui, si la juge, si soir souvenons nous d'elles. Celles qui ont choisi là, vi mime au prix de la loi. Celles pour qui chaque mensonge était un acte d'amour. Asterisk imagines? UNE placed the village enemy. Au center, et musicians, des jongleurs, et parmi eux, ni femme. Son visage est maquillé à la show, ses gestes sont exagères, et ses voix portent. Elle chante, elle danse, elle fait rire. Et tout le monde l'écoute. Mais personne n'y l'écoute. Vraiment dot elle est farceuse, cantus, saltimbanque. Elle voyage avec une troupe au soul, d'une marche l'autre, d'une foyer, et une noce. Elle n'a ni maison, ni terre, ni peur pour la surveiller. On la dit libre. Mais sa liberté est précaire, car pour exister dans l'espace public, elle doit divertir. Elle doit accepter les regards, les rires, les sujets et ses pides. Pet parfois, les mains qu'on n'y pas repousser. Ces histoires moquent les puissants, tournent en dérision les cures, imitant les nobles. Mais elle sait jusqu'au ni pas aller. La frontière entre satire et blasphème est fine. Et la punition, brutal adet, pour beaucoup, c'est une femme perdue. Mais dans ses contes, dans ses gestes, dans ses chansons, elle transmet si que les livres ignorants, la mémoire populaire, les dollars communs, les rêves étoffes, les pères jamandites. Certains enfants apprennent à rire grâce à elle. Certaines femmes la regardent avec envie. Certains hommes avec désir ou dédain. Mais elle continue, car tant qu'elle joue. Elle vit dot et si soyer, en silence écoutant ses voix entre deux notes. La voix de celles qui faisaient semblant de rire. Pour que d'autres puissent plaire en paix. Asterisk imagines. You chambre. Basse, poussières, au sommet d'une maison paysanne. Là, dans un coin et l'ombre, une jeune femme berce un nouveau-né. Ses gestes sont tendres, mais ses yeux sont rouges. Elle pleure. En silence. Car si petit enfant n'a pas de peur. Oh! Pleudet il en a un. Mais en qui est parti. Oh qui ni. Oh qui était trop puissant pour être accusé. Dans le monde médiéval, une femme sans mari est une paria. On l'appelle pécheresse, tentatrice, sorcière mime. On dit qu'elle provoque, qu'elle mérite. Mais on n'y dit jamais si qu'elle subit. Et encore moins qui la fait dat à LORS, certains accouchants souls, dans les bois, dans des granges. Parfois dans les latrines, en pleine nuit. Et parfois, elles entrent le fruit de si silence. Pas par croûte, mais par peur, par abandon. Parce que personne n'y tend la main. Les autorités les pourchassent. On les accuse d'infanticide. On les expose sur la place publique, on les tond, on les enferme dans des maisons de pénitence. Et l'enfant, si servait, portera à vie le nom de bâtard, mais certaines femmes résistent autrement. Elles confient l'enfant à une tante, à une nourrice, elles l'élèvent en secret. Elles mentent, s'inventent un mari marin,
mort. Au combat, disparo la guerre dot la ruse, devint un fond d'amour dot, dans le coeur de six mille sans nom, brol un few, celui de sauver leur enfant, malgré tout, malgré le mépris, malgré le père. Malgré single quotes HISTOIRE dot C Sawyer, pensons et elles, celles qui ont aim sans permission, et protège dans l'ombre si que le monde appelait une erreur, asterisk imagines, un matin de printemps, le ciel est gris, le vent sec, une femme avance dans un champ, ses pieds enfonces dans la boue, sun dos voûte, ses mains durcis. Elle signe, grain apres grain, gest apres gest, elle nourrit la terre. Pas pour elle seule, mais pour toute une famille. Souvent pour des enfants, qu'elle n'y verra pas grandir. Parfois pour un mari absent. Parfois pour un mother qui viendra. Tout prendre dot, les femmes de la terre n'y possédent rien. Elles travaillent la vigne, la voine, la balle, sans jamais décider le prix. Elles soignent les bêtes, traitent les sabots, reparent les clatures. Et quand tout gile, elles recommencent. Quand la graille détruite, elles prient dot et malgré cela, leur travail n'est pas non. On parle des patience. Mais les femmes elles divinent des ombres dans les recettes, des silhouettes avec un panier, un foulard, un silence. Pourtant, si sont elles qui ont maintenu. Les campagnes debout pendant les famines, les guerres, les épidémies. Elles ont caché du pain, soigné des blessés, enterré des morts. Elles ont porté, non seulement la terre, mais le monde. Le soir venu, leurs doigts saignant, leurs reins brûlant, mais elles bercent con mime. Elles chantent à voix basse, elles préparent la soupe. Elles raccommodent les vêtements des chairs par la vaillade et dans le noir, elles pensent à demain. Pas au repos, mais à la récolte, au prochain semis, à l'enfant qui tousse. Si soyez souvenons nous d'elles. Celles qui n'ont jamais cessé de s'aimer, mais dans un sol qui ne leur appartenait pas. Asterisk imagines. Un atelier sombre, sature de suie et de chaleur, le bruit du marteau résonne, métallique et rude. Et là, au milieu de la fumée, une femme. Ses bras sont solides, son tablier en cuir, son visage couvert de cendres. Elle forge oui, il y en eut. Des femmes forgerines, armurières, cloutières, souvent veuves d'un artisan mort. Souvent laissées seules et laitelières, avec des dettes, des enfants et du savoir. Elles travaillaient avec discrétion, sous couvert d'un nom de homme, ou un tanku, fil dia, papaus di. Mais le few n'a pas de genre. Et le métal obéit à celles qui savent le dompter. Elles réparent des outils, faconnaient. Des serrures, forgent des fierces et chevaux. Et parfois, elles fabriquent des chains, pour l'église, pour la prison. Paradoxalement, elles lient, alors qu'elles tentaient elles-mêmes de se libérer. Mais l'ironie la plus cruelle fut chéchie. Certains d'entre elles furent forcées. A forger les masques de fer pour femmes. Six instruments de torture. Fates pour punir celles qui parlaient trop. Des muselières humiliantes. Des cages buccales, souvent ornées de points. Pour corriger les femmes bavardes, les insolentes, les rebelles. Imaginez devoir fabriquer l'instrument de la dollar d'un autre. Ou de vous-même. Certains refuseront. D'autres n'eurent pas le choix. Car refuser, c'était aussi mourir de faim dot et le soir, dans le silence de la forge. Refroidi, elles regardaient leurs mains.
Et se demandant si le few efface la honte. O la grave plus profond acute ment dot si sawyer pensons et els, celles qui savait menir le few. Mais ni pouvaient atteindre celui qu'on leur imposait dans la bouche. Imagines, une piece sombre, remplie de silence. Une femme pousse, halate, gamut parfois, mais doucement, pour n'y pas révéler les voisins. Et ces quittes, une autre femme, plus âgée, aux gestes calmes, et au regard fatigué mais sûr. On l'appelle la sage femme, mais elle est bien plus que cela. Elle a vu des centaines de naissances. Elle a entendu des secrets au bord de la mort. Elle a senti les battements d'un enfant avant même son premier souffle. Elle connaît les corps comme on connaît les prières. Mais son savoir n'y vient pas des universités. Il vient des femmes. Dat de la vie. C'est elle qu'on appelle, qu'on levante, c'est tort trop tit. C'est elle qui fait glisser des cendres. Dans l'eau pour calmer la douleur. C'est elle qui recueille l'enfant. Oh, le silence, quand le corps n'y bat pas. C'est elle qui console sans mots. C'est elle qui sait qu'il faut mentir pour apaiser. Mais si savoir dérange. Les médecins. La méprisant. Les prêteurs la surveillant. Et quand tout tourne now, on l'accuse. D'air d'orgueil. Oh, de sorcellerie. Elle marche sur un fil. Trop savant, elle fait peur. Trop discrète, on l'oublie dot pourtant. Sans elle, combien de femmes seraient mortes? Combien d'enfants n'auraient jamais vu la lumière? Elle est aussi confidente. Les femmes lui confient leurs douleurs, leurs peurs, leurs secrets. Elle garde tout, dans ses chests, dans ses silences. Le soir seul, elle allume une chandelle. Elle crie, pas toujours doux, parfois juste, pour qu'une autre femme survive. Gamin, si sawyer, souvenons-nous d'elles. Celles qui ont veillé entre la vie et la mort, asterisk imagines. Un sentier étroit, couvert de feuilles humides. La lumière filtrée peine entre les branches. Et là, dans une clairière, une femme cueille. Ortiles, chamomile, armoise, ronces, menthe sauvage. Elle connaît chaque plante. Elle sait au poser. Le pied, comment parler aux abeilles, comment écouter les racines. On l'appelle herboriste, Erissus, Sochiri. Mais elle est devant two femmes de la forêt. Elle vit en marge. Pas tout est fait dans le village. Pas tout est fait sous non. Plus, car d'autres viennent de elle. Des murs inquiets, des filles silencieuses, des hommes blessés. Elle soigne les fiables, les ABCs, les accouchements difficiles. Elle prépare des tisanes, des cataplasmes, des elixirs. Elle connaît les cycles de la lune. Elle sait quand le corps parle autrement, mais si savoir-là, si lien profond avec la nature, si pouvoir non écrit, non sacre. Fait peur.lors, on la surveille, on l'accuse. On dit qu'elle parle au diable. On dit qu'elle vole les têtes. Quand le père grandit, comme toujours dans les temps d'incertitude, c'est elle qu'on désigne, elle qu'on juge, elle qu'on brûle. Mais jusqu'à son dernier souffle, elle garde le nom des plantes. Elle les transmet dans un murmure. Elle les grave dans la course. Elle les confie au vent car la forêt se souvient. Et les plantes repoussantes, toujours. Pensons et elles. Celles qui ont parlé aux arbres, quand personne n'y voulait entendre leurs prières. Et dans le savoir, malgré les flammes, continue de guérir en silence. Asterisk imagines.
You ni nui. Sans loon, unvent fra. You ni femme marche soul sur un chemin de terre. Les pides enveloppes de chiffons. Unballad seri contre ses poitrines. Elle n'y fuit pas. LTRA SPORTE dot du sel. Du tissu. Du grain. A messages. Parfois you n'y vai. Si sont les passiuses, les contrabandiers, les portus. Elles n'ont pas de cheval, pas d'armes. Just leur souffle, leur connaissance du terrain, leur silence. Dans les périodes de guerre, de peste ou de famine, si sont. Elles qui maintiennent la circulation, d'un village à l'autre, d'un pays à l'autre. Elles passent les lignes ennemies. Les postes de garde. Elles cachent sous leur jupe, si qu'elles fought pour survivre. Parfois, elles transportent des letters, des secrets, des promesses, mais si on les arrête, elles sont traîtres and traitresses, juges sans défense, punies comme des espions. Au père, réduites à leur sexe, car une femme qui marche seule la nuit est toujours coupable d'exister, or d'amours, d'avoir un but, d'avoir une force dot et portant, elles recommencent, elles marchent, encore, et encore dot le jour, elles font mind de ni rien savoir, elles causent, cuisent, levant, mais desque la nuit revient, elles reprennent la route, certains n'y reviennent jamais, mais d'autres passent. Grace et elles. Une famille mange, un fugitive servant. Un line se maintient dat si sawyer, pensons et elles, celles qui n'ont pas de statue, pas de nom sur les cartes. Mais qui, en marchant, ont garde le monde vivant, asterisk et maintenant. Le silence est revenu. La chandelle vassal. Et ces femmes, toutes ces femmes, se tient là, author de vous. Non pas comme des phantoms, mais comme des verets. Elles n'y demandent pas des trains. Elles n'y veulent pas regner. Elles veulent vivre. Aimer sans père. Donner sans se briser. Parler sans être punis. Travailler sans disparaître. Mais l'histoire ni leur, et les que bordent de page. Et encore, griffon par d'autres. Alors si soir, nous savons. Price le temps de lire entre les lignes. Leurs pas, leurs gestes, leurs prières, leurs blessures, leurs ruses, leurs silences. Tout cela mérite d'être raconte, pas pour plaire sur le passé, mais pour comprendre le présent. Car dans chaque femme d'aujourd'hui, il y a un survivant dire. Dans chaque lot, un écho. Dans chaque souffle, uniem acute moire dot alors. Avant d'éteindre cette lumière, je vous invite à écrire un commentaire. De quelle ville, de quel pays avez-vous écouté cette veille? Et laquelle de ces femmes vous est le plus touché? Parce qu'elles n'y sont pas si loin. Elles sont là, dans vos mains, dans votre histoire, dans le fil qui vous relie à celles qui, un jour, ont tenu le monde debout, sans qu'on le voie. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Merci d'avoir souvenu. Imaginez, le soleil se lève lentement, mais la chambre reste sombre. Les rideaux épais filtrent la lumière. Sur le lit, la jeune papouse est immobile. Les draps sont froisses, lourdement, et ses mains de passe, inerte, passées sur le bord du Metellus. Elle regarde le plafond. Sans vraiment voir dot, il n'y a pas de trace de sang. Et pourtant, quelque chose en elle s'est brise. Pas encore, pas seulement, mais cette chose plus profonde qu'on ne prend pas et n'a merdot, elle est déjà partie. Son mari, celui qu'on appelle Seigneur, celui qui est prince, qui n'y s'est pas retourne,
ans la peace, il reste un. Odeur, de veng, de sueur, the absence. Un silence qui n'est pas vide, mais plein d'echos. Et la jeune femme, trop jeune, trop saoule, se lève, lentement. Ses jambes tremble en elle se lève sans eau chaude. Elle frotte fort, comme si la douleur pouvait partir avec le savon. Elle plie so I, personne n'y doit savoir. Et pourtant, tout les, mon sait, en descendant les escaliers, elle croise un servant. Elles n'y se parlent pas, mais leurs regards se croisent. Et dans cet échange mute, un monde entire, le matin d'appers est plus cruel que la nuit, car il exige de marcher. Yea, surer, de dire, tu vis bien. Mais dans le silence de ses pas, quelque chose commence à naître. Non pas la révolte, pas encore. Mais l'ami moire dot, et cette mémoire, elle n'y mourra pas. Asterisk imagines, un grand couloir de pierre. Froid, solennel, tale pour impressionner. La jeune papaus avance, le regard bas, la nuque tendue. Mais dans. L'ombre, elles sont là, celles qui sont passées par là. Les anciennes, les silencieuses, les épouses depuis longtemps, les servants muts, les vieux joints, les trop jeunes dot, ils n'y craignent pas, elles n'y dénoncent pas. Mais elles voient dot et un jour, l'une d'elles dépose discrètement un sachet d'herbes apaisantes dans la chambre de la jeune papaus. Une autre a laisse un linge propre plie avec soin. Une troisième détourne l'attention du mari quand il boit trop de vin. Elles n'y se concertent pas. Elles n'ont pas de mots pour cela. Mais elles tissent entre elles une forme d'alliance. Une forme de sorite soutering, presque invisible, mais résistante. Elles ont appris à survivre dans un monde d'hommes. Elles savent se caquer pour respirer, qu'on se taire pour mieux agir, qu'on parler rarement pour sauver dot, pel et pel, la jeune papaus laisse. Reconnaît, à leur silence plus doux, et leurs gestes plus précis, et leurs regards qui descendent. Tu n'es pas soul. Si n'est pas un soulèvement, pas encore. Mais une chaîne de gestes tendres. Un art ancien, hérite des femmes disparues. Un art de survivre ensemble, en attendant mieux dot si sawyer, pensons et elles. Celles qui n'ont pas changé le monde d'un cri, mais l'ont rendu plus respirable, d'un geste, d'un regard, d'un linge propre, asterisk imagines, une piece catchy, au bout d'un couloir, que personne n'emprunte, petite, modeste, un banc de bois, un coffre ferme, une fenêtre minuscule, qui laisse passer un rayon d'or pale. C'est là que les femmes se retrouvent. Quand le monde n'y regarde pas, elles n'y viennent jamais à la même heure. Jamais ensemble, jamais pour longtemps. Mais elles viennent. Ici, elles échangent si que personne n'y leur demande. Des vérits. De m'a frappé. J'ai peur. G n'y vaut plus. Des phrases courtes. Mais lords dot et les réponses sont simples. Un passé sur la sienne. Un tisane laissé sur la table. Un morceau de pain. Un mot cousu dans un orlet. Elles reapprennent à parler dans cette pièce. A dire G. A don. Parfois même à rire, doucement. Des souvenirs d'enfance, des maladresses du cuisinier, du chat qui n'y chasse plus rien. C'est une chambre secrète. Mais surtout, une chambre intérieure. Un espace que le pouvoir n'y pas atteindre. Un sanctuaire construit par la fatigue,
la mémoire, et la tendresse, quand l'une d'elles n'y revient plus, on allume une bougie, et on s'éteint. longtempc.pui, son rouvre la porte. Pour you any autre. Encore, at encore.cisoir, pensons et elles. Celles qui ont body, au cœur du château, on l'eau sans violence, on l'eau fait de souffle, de patience et d'amour. Dans essa forme la plus humble, asterisk imagines, une nuit sans lune. Deux femmes, assises sur un lit étroit, partagent une chandelle. L'une est jeune, les mains encore lisses. L'autre, les yeux creusés par des années de silence. Elles n'y choquent pas des secrets de cour, pas des recettes de cuisine. Mais, quelque chose de plus rare. Elles parlent de si qu'on n'y dit jamais. Comment survivre sans disparaître. L'ancien enseigne la plus jeune au cueillir les herbes. Comment calmer les dollars d'une vente maltraite. Comment caquer. Une lettre. Comment détruire un regard d'Andre sans L single quotes, IRRI, ter.L, lui apprendre à lire les signes dans les gestes. A reconnaître une femme en détresse. A tisser, a finder, a acute couter. Pour manipuler. Mais pour durer, elles occasionent aussi des mots anciens. Des mots que les hommes n'y comprennent pas. Des mots des mers morts. Des mots qu'on brodait. Autrefois dans les doublers, ou qu'on glacait dans le pain. Tout cela, elles se le passent, pas par héritage. Mais par soif de vie dot, at la plus jeune comprendre. Tu sais qu'il apprend là. Ni s'escrire jamais dans les livres, mais vivre. Dans ses gestes, dans ses silences. Et dans si qu'elle transmettre un jour à une autre. Si soir, pensons et elles. Celles qui ont fait de la transmission, non un privilège, mais un acte de soin, un acte de foi, un acte de résistance douce. Asterisk imagines, l'odeur. Une odeur. De chair, de fièvre, de linge moisi et de cire fondue. Les cloches sonnant. Pas pour appeler, mais pour prévenir. La peste est là, les hommes fuient. Les riches ferment leurs portes, les prêtres récitent de loin, mais les femmes. restent.elles levant les corps. Elles changent les draps suis. Elles humidifient les lèvres de ceux que, plus personne n'y regarde. Elles chantent et laurel des mourants. Parfois même, elles interrompent leurs propres enfants. Elles n'ont pas créthella. Personne n'y les préparer à la grande mort. Mais elles ont le réflexe du soin, du courage sans panache, du geste humble et repeat, certains devenus. Vieux en une oui, continuent de nourrir les malades. D'autres jeunes filles encore, pensent les plaies noires avec des herbes et des larmes et souvent. Elles tombent malades à leur tour, et personne n'y les plaire, parce qu'elles n'étaient pas prêtresses, parce qu'elles n'étaient pas médecins, just femmes, d'autres servantes, et sont accusées d'avoir été épargnées par magie, d'avoir causé la peste, d'avoir trafic avec le malin. Le soin devient un crime, la compassion une suspicion. Mais elles soignent quand même, pas pour être remercies, pas pour être vues, mais parce que c'est la vivre. Si soir, pensons et elles. Celles qui ont touché la peau des mourants, quand plus personne n'y voulait tendre la main. Celles qui ont lève les vivants. En levant la morte, asterisk imagines, un village vide. Les maisons sont fermées, les putes silencieux, les chemins envahis par la herbe. La cloche n'y sont plus.
et pourtant, au fond d'une mesure, une femme vit encore. Elle a soigné, elle a pris, elle a attendu la mort chaque nuit. Mais la mort n'est pas venue date, et c'est là que commence l'autre souffrance. Car survivre. Quand tout le monde meurt, fate perd, on la regarde de travers. On dit, elle a dit faire un pacte. On chuckled, elle connaît les plans. Trop bien. On accuse, elle parle seule dans les bois. Elle murmure aux bêtes. On cherche irresponsible, et comme toujours. On l'a trouvé dans le ventre d'une femme dont la peste et détruite des femelles en tears. Mais certaines femmes, seules, sans, marient sans enfants ont tenu. Elles ont mange peu, parlent moins, soignent tant qu'elles ont pu, et pour cela, on les brûle. On dit qu'elles sont la source du mal, qu'elles ont attire le flot. Au père, qu'elles en profitent. Et, dans le feu des beckers, si n'est pas seulement leur corps qu'on efface. C'est leur courage, c'est leur lucidité, c'est leur instinct de survie. Mais certains ont fui avant l'accusation. On change de nom. On trouve refuge dans d'autres villages. Transmis leur savoir. Une fois encore dot si sawyer, pensons. Et elles, celles que l'on est rendus coupables. Parce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont résisté, parce qu'elles ont survécu à la mort, et au silence. Asterisk.